Sir HEMANTA Ibemhal IAS Institute Quant ki faculty amo ina puzabani maru ina ina takadawsidi arithmetic ke portion ni akhoida khairiba kana le hamatamda akhoida course makhal se maru ina makhal ani hum lei GFC haiba ma banking course haiba ma UPSC haiba ma UPSC jo MPSC prelim side lei adubo quant ki maru ina GFC da khoin taksa do sai gi arithmetic section ni arithmetic section se kana no haidi percentage ratio, age, partnership, time and work, pipe and cistern, SI, CI, time, speed, distance, train, boat. Asina sing basing sa ay taglakani. Adobo hauze ki oina di akoy the previous year the question kamain hangba hangiba question amasi makai bo focus la kaya ne maru winis. Question amana kai bo pattern change to boyage amana kai bo hangba yage habse yam maru we. Adan hojik aina pudon la is question mayam lai online de hojik exam da mayam takna riba question design gai sei puthoga sei the question mayam do khalla ta khibe adu kaim kana di adu gi mota im pam se kamain ta kana matam da question amazna model kya bu lei gesin sai hojik jain la tur se income expenditure and saving have a person sai da lai riba model se adu ki makhan jam gre mayam na hangno ri normal question amani ka hangi adu bu ai ge site ge aina kai bu shem ge kamain le ge have da adu kha analyze toks yare ko se makhada question check toks How's the question say the ratio of the expenditure to saving of a woman is 4:1 pyramid. Nupi amagi expenditure ka saving ratio pyramid. Ado mi amagi expenditure hai se kamaina lega matamda manabu heg use to transportation oi bi ai adagi traveling oi bi ai even education oi bi ai rent oi bi even birthday celebration housing matam ge stock exchange atu da myam nei ko si myam de heg use bu to ba ma kana ka wi ma se expenditure ka we kai go money amount khurse ge lem ho ba adu kai go ga adu saving ka we adu ita di mi magi income se kamaina define to na matam da expenditure and saving je punjal ge mi gi income oi hai ta di income can be defined as expenditure and saving hai income se expenditure plus saving hidden define tongam ada housing man piramba person logsi housing lower is the expenditure is 4:1 I say lower punjal gadi ke tai income tai 5 tare housing man hangning is na hard income and expenditure are increased by 20% and 10% respectively then the find the percentage change in our saving housing maru is the expenditure 20% hele 20% ki fraction below koi hot pai tai 20% hai exactly kanano hai the 20% hai the 1/5 and 10% hai ta de kya ta hai matam da 10% hai ta de koi 1/10 ada maru is ngasai ki values ne yen be income da kya henkali 20% henkali 20% henkat pa have the 5 say the 1/5 have the kishu ka be late next this saving the kya henkal ham tam da saving the 10% henkal is the point la ne point la hol su yai laktra su adu bu aina ngasi bo oza warak pa more than 5 to 6 year and experience life ngasi bo tak tre atopa oza kai tak pa yawi for example outside to jing maming challe ba oza ko oza khar se dum tak pa yawi moi point da hap pa yawi the point hap sa har hapal but ai ge site di point hapning de aduna values ya kai high ratio high is de akoi ne oining ba number lo be but ratio di 4:1 lo adu ai kamai lo ne ham tam da ai di 0 mom hap sa lo ni kai gi 0 happy ba sigi 1/10 hai se sina huren 10 ni yen ba yan man kai hai hard income and expenditure increased by 20% and 10% is see force they the 10 ni yen ba ya de ya dam ni ya na masing hapam thok tro value se yam nongai na log ja ha bra antraga aru ba point lor ga fraction lor log se hai tar di adu yam pharak ta hai ba khoi pa mi se yen ba ya ba nongai ba 2 ga 3 ga tin jalo ai di phap tai je kana khang da yaw gi amai hom phadro adu ta 1/2 ga 1/3 ga tin jalo ai di humanga le ni maram di fraction addition bok to hoi ta ba satra myam yarong ni natraga tan ma myam jawe bu ko adu ai ge site di shortcut tak po ja ne hai ta ai yam tal ai im pa ma se yam line ta khip khang ba de yam lai ba khot ba de yam du bu khar lai ba je khar kau gan ni adna khar practice khar to bote khar hona bata hard working khar isang se next ek docs hoja khoi na ina 0 hap chang 0 je ka ju yai hong ba leite ratio is 4:1 hai adu kai hai income is increased by kai hai her income is increased by 20% he lo hai 20% have the fraction value de khoi 1/5 hai 1/5 of the 50 hai ta kya ta gya 10 ta next di kai hai gya
her expenditure is increased by 10% hai expenditure 10% hinkaloi 10% is sigi 40 is 10% hinkaloi di 1 by 10 hai 1 by 10 hai di kya ta 4 tar aina pamis ai di am sang hot pa pam ding asai hai baduni ai di increase a hen badu ka khana ba pame ba adi di 50 ke manung da 1 by 5 hele di 10 hele di masan henjari sidai da 4 hen ga di 10 hen be manung da 4 the expenditure hele di ariam di kana hen bam thokya saving hen bam thok dro saving da kya hela kana am tam saving the 6 hele ha punjal ga di 10 tai da the 6 hele khange the 6 ai already increment lorm ni 6 is increase out of 10 ha ni percentage how kya di 100% multiply to ro si ko kya tare 60% tare the irrelevant design si sima increase ni kanagum makarna smine hot pe yawi out of 50 the 10 increase to 60 ore out of 40 the 4 increase to 44 and now the saving increase by kya we ham tam the total 10 the 16 oram gani mai hol su ya adubu values jam chawba tali have doina 1 doina 10 boge addition subtraction multiply kana khangda yauge adu hosi apik value yare ko but the same questions dai the atopa model hot pe yare right yai kana hot kings the same thing rap toge adago makhaying se same questions dai the same pattern the kai gino ina the atopa model ma haidu se hauji hanging value si mana 4:1 piram magi khangbai wani natabi da x% haramadi they are in the ratio x is to y haramadi adi kai dauni akhoi di makok di hot pa satrani maning di hot pa hebin nate a khangaroi ba aduna apply to do he udong ne ba hayeng kamai apply to the gis check to si ko ja hot to is kamai hot to means aduna question model ma tak pa matam da magi leiriba design ge se loi khangau godong sa hoje ke same question ji kai gomba 4:1 piram da bida mana xy piram ta ei hot pa lu ne hai do lu roi kai khang khalu nu irai lai ben akhoi na pa mi se ngasai hai gi beduni income se kamai ne ibya hai matam da income can be defined as expenditure saving sidi ire khang ma haijeram se sidai da allegation amtang pan ge check tok sab mana kana high expenditure is increased by 10% hai aduga income is increased by 20 expenditure na 10% helu hai helal lore saving da kya hengi khangbro khangde si budho hai bani moi ni se punjal kya ta hai gya moi ni se punjal kya ta am tam da 20% kai gi 20% ta ba income and expenditure savings ga expenditure se siga savings ga pula dikana ta ge income ta idana and moi ni punjan me dune income ai je ai the income is increased by kya hai gya 20% ai draw the henkali ba 20% je kana anu hai di expenditure ga savings ga khar helak pudo na total 20 ta hai adi allegation rule palo se khaidong na kya tar 10 tar se khaidong na kya ta ge se sikhang dre maram disi value khangdam adu bo khoi da horok pada kana bi ratio of the expenditure to saving of a woman is 4:1 pyramid man 4:1 pyramid hai di 1 gi jaga da ne man tel lai se adu 4 jaga da kya lai ni 40 lai bam thoi ai 40 ga 20 ga tinjal de kya ta gaya sigi 40 and 20 tinjalo total kya ta am tam da sigi value je khoi da 60 ta punjalo 60% adu demand hen lai dro sab manabo model du dai da kai gi hayeng ratio hang pa ya ba 4:1 gan hayeng kanang khang ni ratio of the expenditure and saving are x:1 hai de ai khange ai gi ratio si kana ta 4:1 ta ratio un last adi allegation tarok pam matam da phangi ba ratio se kanano hai tar di ngasai gi original income and expenditure and savings gi moi gi combine gi value gi ratio khak lei ba adu ne batai se adu khoi da pyramid 4:1 adu 4:1 adu mak ta lein yare ko sidai da na khoi na ayeng oza model ma hapta ko matam da mana question ma ta ko matam da model ani dai se kai gi no model ani se hayeng nang khumbang am da yaw kan hayeng hang ba da se 10% gi value x% hang adi kamai taw ni 20% gi value da y% hang adi kamai taw ni adu su khalau daw ne ba adu ozan ta ke du di 10 20 ta 4:1 bisalame hang ba da x plus y natrogi x plus 10 x plus 20 hangi adu kamai khumni adu question kem khalu ma khai yaw kan
aduna nakhoi da patience su lai gedawni hona bu su le pya de model ama khakna noi chalaba adu de hayeng exam thar matam da sigi model si di apply taw ya de aduna kai hai satra ge na oza time calculative oye time calculative oita bani khangdar di oita bani khangba ma dau ta ba hana question du phajana khangba ma dau ta ba question du khang ma tung da nang twist over her ka dong ne chumi ko mathang next question jeng si kamai taw geng so lay si a man spend 80% of his income. Hujik itu kecap mana ni? Me man 80% spend tahu hai sa. That is the ratio of the income and expenditure pyramid. Adu the saving obviously kya huai ni khang. Next, if his income is increased by 20%, saving increased by 60%, then there is increase of X plus 5% in expenditure. So the namesake ni question mana mawung sembai wani. Ilai ilai. Hujik itu ki kuai lai bang khala loi re. Kana hot pe ai. Expenditure se kana hoigeng se 80% ai se kamai wa matam da 80% के fraction value से दिया कोई दा क्या था है मतलब दा 4/5 था सिदा main तौर से out of total income 5 से के मनुंग दा expenditure क्या हुआ है मतलब दा 4 हुआ है नहीं other remaining तो दिखना था नहीं saving था नहीं 1 था समान रोज़ के तो का value से कैसे होंगे next the man pyramid से his income is increased by 20% है income do 20% oiro next the kana pi hamatam da savings na increase by 60 ngasai gina kana pi me income and expenditure pi ba haujing na kana pi income and saving pi ba samai na hanga su yai hai ba question je adi income ge saving ge pi hai tari sector se ba expenditure ki value da ni khoi ne use to butok to je saving di kya hua hai 60% oyo and 60% e bi rak expenditure kya hoye khang bro khang de value pi drin punjal लगना आता है कि income ताई 20% शायद कुछ चम्मानी से खाइदों और 60 के सिर्फ खाइदों ने क्या था क्या 40 था रे हाई बदी 4 की लेबम दने बमा 40 ले से अरे 1 लेबम क्या था नहीं 1 लेबम 10 था 1 लेबम तो क्या था नहीं 10 था अरे 20 and कना 10 था रे हो जग 20 के 10 के खाइदों ने थमो क्या थम गया 20 के 10 खाइदों ने 10% हो जग ती पुथवाई जदी then there is an increase of X plus 5% in expenditure happen. Ay kita di expenditure 10 tare 10 ki value do final la put tawa hai bane bas maina X plus 5 hai dana as the X ki value kya tar gaya X ki 5% tai shi khutani use of the same yare ko yong check to ai hujing model ani surur tapum tam da amakhak ta ne engon da arai ba khalata an hana gi model tak to ke sukai de but X Y Z use sauta di apply the allegation method use to siko next one yangs say question the yangs a man expenditure is 6,000 more than his saving hai di me magi expenditure saving the 6,000 heli hai di real value pi re expenditure and saving ratio putho ba du hot beloi re maru ri se du ne ba question je hek pa matam da aina puthok tu se kaino engon da darkar le se kaino haina hane analyze to pa matam da question do khumbang amagi level ai tra tok tho skip to ro du question do maram ni nang khangdra bane ba du question how je yeng je how is expenditure is 6,000 more than his saving and pyramid akhoi na hujida ta ke da ke hai question da man pyramid se income is equal to expenditure plus saving na hujik ta hai ge dangai expenditure is के है कि expenditure is increased by मवों मांद्रो x plus 15% का इसल सिले नहीं सात्र गाँव लो दूसरी x plus 15% हिंगले है income दा अदुग कना expenditure ने x plus 5 expenditure हाना even expenditure इरगे सिदने x plus 5% हिंगले and saving is increased by x plus 55% हिंगले overall क्या हिंगले मोय अनि पुंजल के कौ income is increased by x plus 15 नहीं मोय अनि से पुंजन मतम दि हिंगले से x plus 15 पिरम एलिगेशन की रूल ना हाई मोय से सब्सट्रैक्ट और थम मोय से सब्सट्रैक्ट तो मतलब क्या था x plus 5 का x plus 6 का दी 10 तार अनि से सब्सट्रैक्ट और 15 का 55 का दी क्या था 40 था सिना मेन तौर से they are in the ratio 40:10 मखातान का पे है मखातान का के 4:1 तार हाउ हाई से ओरिजिनल रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग से कना था 4:1 हिल से क्या नो आई वांट द हिल से दी 3 नी 3 की वैल्यू ने पी से क्या पिरामिड 6,000 पीरे अभी 3 की वैल्यू तो माना 6,000 पिसन तार दी अखोइना पामी से 1 की वैल्यू पुतो है दी क्या तार नी 1 की वैल्यू दी
2000 tar hojik puthoi is find the income of the men nupa dugi income puthoi di kaino income habadu the expenditure plus saving habani the koi the expenditure plus saving di kya ta ge 5 tai 5 ki value di 10000 tare sidi helai le ponte ngasai gi hauriba question design du di yengo x plus 15 x plus 15 x plus 5 and x plus 55 habdu ngaugre ba ado chalu no ba ado chaladi yaroi akhoi na pam is how to answer the question habani question je design je kamai hot ke ni ngasai na ta khiba kana ratio method je hot pe adra ado holodi loyani matam sang bada loyani maram de x plus 15 ki value ju khangde and x plus 5 ki value ju khangde x plus 55 ki value ju khangde si lo le di loidro adi time consume kya last let x be da ba chamana re unitary method ba chamana dro adi kai kan do no adudi noi hojik sidai akhoi gi institution da natraga atop any institute am da choose tong matam da kana roiba mam di like te yu ga chamana ta gi gan doino akhoi pam is something different beside the book side are natraga beside the youtube ki oja ga ta iba myam te kadi hena tai hai bisne ba maroi si noi hojik khangam mani kamaina yengi akhoi na kamain tai sidai the design kamaina collection ta have se munna focus to go yes next thing see next, ratio of the income of the two companies is 5:7. What it was found that the ratio of the expenditure is 5:3. Both the companies saved rupees 10,000. This question is 2022 SBI clerk ta hangiba question. I memorize to go ka. Ado ngasai gi hangi to ga maga kai khena gi yangsem. Hojik te pi ri se ngasai khena badno real value se kana pi income is equal to expenditure plus savings saida ma income de increase to with saving the c haina haida me ba natroge increment in the income increment in the expenditure increment in the saving or even saving value puto hai ba hojik de do hai di hojik de kai hai ma ratio of the income pyramid income gi ratio se kana pi ham tam de income gi ratio se the ratio between the income kana pyramid 7:5 7:5. Next, the ratio of the expenditure pyramid, ratio of the expenditure can pyramid 5:3 in pyramid. If both the companies save rupees 10,000 in each month, find the sum of the monthly income of the both companies. I check those. I ngasai hai give the kai hai. Income can be defined as the expenditure plus saving hai ba. Howsik pyramid se di income ga kana ga pyramid expenditure ga pyramid ba. Adu di income hai is the expenditure log thodi kana ta ge saving da dro. Tai ko adu income the expenditure log thodi saving da ita di man pyramid saving the 10,000 is ai. Yeng si mi magi daw ya bai do si daw ya ba chingam kai gi income hais da gi expenditure log thom matung da saving tai hai income hais da gi expenditure log thom tung saving tai adu di moi ni se khai dong na de gi di kya ta ge tu tai moi ni se khai dong na de kya ta ge tu that is saving du ni man pi se daw ya ri ni se hayeng ya da ba man da yong ga ne hauji ke dei manaram ne ya re tu ge value se exactly kya ta 10,000 ta re khang 1 gi value di kya ta ge 5,000 ta how's puthoi is again no how's puthoi is find the sum of the monthly income of the both company is the monthly income puthoi do the ani the punja lagadi kya ta gaya 12 ta dro 12 ki value de kya ta 1 ki 5,000 12 5 60,000 ta and si sina kai do we ha kan da ngasai gi value se daw ya bai ni daw ya da yarong ni question kamai hot ke se ma yeng pom tam smile ram gani ba hayeng income ga aseng design do di sigi makha da ira kyong akhoi da lei se smile ram income is equal to expenditure plus savings lagi design tong matam da income gi ratio je mana 7:5 pyramid aduga expenditure gi ratio is 5:3 pyramid stay the 5:3 pyramid di yengo 5 to gi akhoi da kya lai 3 da 100 da 200 7 da gi 5 da 100 da kya 102 si daw yaram bi ya ba hayeng yaram radi kamai hot kane hang bane ba adu aita de akhoi na haining bom khak lai ba sidai da maru ese mi magi value sidai da ngasai gi sidai da 7.5 income name da chap mana ba value loktho for example smile lok se akhoi da noi satrani khak lai reng khalo satrani is da mana 1,000 pai bane mana 5,000 pai mean kya khene hamatam da 4,000 khene ba adu hai ba satra gi de lupa changwa loktho ge kya khene hangadi chap mane ba ngasai kya khene 4,000 khene do khena doi ni chap mana ba value lokthokpa natragana chap mana ba value hapsan ge haita di ngasai moi ene ge original leram ba difference to adumuk ta ne ba aduna daw ya dana moi ene ge difference hana already 2 lei si manaram bai ne ba si gi value se manai je
As in Manaram the Taroeba, Adu de Quahenke Haine, Moene difference between them, say Manaram the make it equal Hines, no Haine. Yareko, Maka question, you're being said the toast. Next toast. So I say a man spent 33.33%. So that can't never more. Now, Saga de Queen pyramid 20%, 10%, even ratio pyramid. How's it 33.33? Habadi mass a point decimal value. Decimal value Peter the Madi real values in memorized of the Biade. Magi 33.33 a saying Manacoina fraction value putola the 2 Tazutaroi. Madi Kangadova 33.33 is exactly 1/3 money. See memorized of the Swayadi. So the height is a man spent 33.33%. The expenditure and saving the 33.33 hele high. Savings in a K high 3 way matam the expenditure the kya way hamatam da 1 helu have out of 3 the 1 hela the poor you high. Poor way they go. At the housing next the K high tam da if his expenditures in a K high, his expenditure increased by 1,000 and saving increased by 2,000, then expenditure become 25% more than saving. Find the initial income of the man. Initial income of the man putoy. According to the initial income of the man, I say 4 is to 3 the punjala kya tai 7 yen by abdu khala lora 7 6 42. Asita revansin. Sina option method kawi. But real the di I think asai ta ki wong khagyawi. Real the asai kama Hampton the smai use the wong khagyawi. Real the 25% more helis. Check talks. Sidai the kya henkali ma 1,000 henkalai. Saving the na kya henkali 2,000 hai. Expenditure se become 25% more hai. 25% more. 25% ki fraction below the 1/4 hai. 4 the 1 helu hai. At the 4 the 1 hela the 5 tai. The ngasai sugumba model se different value addition tongi high taragadi na koi da ina cross multiply method aina amakak sinai madu use to se 1,000 and 2,000 single side tag to su yagram ni koi cross multiply method check talks. So the 4 into 4 kya tai 16 tare 5 into 3 15 tare segi value se exactly kanaga mana ni 5 into 2 10,000 minus 4 into 1 4,000. Adi 1 ki value is exactly kya ga mane ham tam the 6,000 ga mana di 7 ki di 42000 siga mana yare ko adana ngasai ta khiba model do ni sis adana koi da hayeng hot pa yam lu na khanjalun lor next things see you see questions today person explain to our madam the P and Q earn in the ratio 2:1 pyramid. So that is income ratio happen. They spend in the ratio of 5:3 and the saving in the ratio 4:1. Find the monthly income of each and the pyramid. So the man pyramid is P and Q say saving together 5,000 hai. Of the akoina pame say 2:1 the level the kana time option the loitare. Adubo akoida husi hakai harme saving si demand ke hai 4:1 hai ba. 4:1 the total kya tha 5 ki value do together 5,000 and pyramid dar di 1 ki di 1,000 tare 4 ki 4,000 tare si hoita di kana pyramid saving ki value do ma 4,000 and 1,000 pyramid tare adu hot baloi adu hoji ki mamang do samanadro kana pyramid ham tam the income ratio pire saving ratio expenditure ratio pire saving real value pire di sab mani hoji ki mamang mai apply to next thing last question kana the based on income and expenditure income we expenditure the base of winning a question kya same tam questions the same is question 30 ne basai mi se income and expenditure saving hai ba parts ko the question 7 different model the same is sini ko maru is no kadai bu khanga de have the maru is housing man pyramid ratio of the income of Ajay and Bina is 5:4 and pyramid income ki ratio se Ajay and Bina is 5:2 kya pam the 4p. Next I say their expenditure ratio is 6:5 their expenditure ratio is 6:5 ta hoje ke hai if the saving of the Ajay is 80% of the Bina expenditure hai so man pyramid saying Ajay ki savings se kana go ham tam da
बिना की एक्सपेंडिचर से की क्या हुए 80% हुए है बा बिना की एक्सपेंडिचर के 80% है दी टोटल 5 की मनुंग माना 4 हुए है बने बा अब बिना की एक्सपेंडिचर दे ऑलरेडी 5 ले रहे अजय की कना खंगाई रगे सेविंग अजय की सेविंग दो 4 ताए दी अदम सी 5 हुए हमने कैसे काई दे 4 अब नेक्स्ट चेक तो सी हो जाए कोई दा अजय की एक्सपेंडिचर 6 सेविंग 4 पुंजल क्या तादोइनो इनकम तादोइनी पुंजल दी इनकम तादोइनी अनि जे पुंजल दी इनकम 10 आई 10 लेबर्स लेदा लेते मास दी कना ले 5 ले 5 की जगह दा 10 ले हाय दी 2 ना अनि मंग मल्टीप्लाई तकसला थमल होरा अदि मा 10 वन ग्रे बिना की दे क्या वन ग्रे बिना की दे 8 वन ग्रे बा हायबदी इनकम से अजय न 10 वे मतम दा बिना दे क्या वरगे 8 ओइरे अदुगा एक्सपेंडिचर दे 6 पा बाय होजि हंगेसना कना बिना क्याम सेव तो गया बने बा टोटल 8 की मनुंग दे एक्सपेंडिचर 5 ने हायदि लेमौरि दो क्या नो 3 लेमे बा लेमौरि बा 3 से दैट इज द सेविंग ऑफ द बिना ने बिना इज हैव 3 सेव तो वे क्या की मनुंग दा आउट ऑफ 8 परसेंटेज होत के दे 100 न मल्टीप्लाई तौरो अखोइना अखंग वैल्यू दा हायरदी 1/8 है से 12.5 का माने 3 into 12.5 क्या तागे हम तमदा 30 का 7.5 ताई है सा सुदया अतोप मॉडल होत पे है किसो काय बलेते अदबो ngasi goinadi aina taiba design ke se smaina makhan makhan atopa topic ta soi pura lakchage question model se income expenditure and saving the model kya lege haba smaina atop chapter de su magi only model amada aina kya thokna sembe yai kamaina analyze taw hai sai mathang da podon laksage ngasi ge thank you very much